Ladies and gentlemen, popote mlipo ninawasalimu hamjambo. Happy holidays. Nina imani kwamba hii leo tuko nje, japo kuna wengine ambao wako kazi, lakini ninawasalimu happy holidays. By the way, tusalimiane, tupashane mahala ambapo tupo. Kama uko nchini Kenya, niambie mkoa ama county. Kama upo nje ya taifa la Kenya, tafadhali ni show ama uniambie mahala ambapo unanitazama kutoka. Kwa hiyo karibu ni wapashe yale ambayo yametendeka. Aliyekuwa waziri mchapa kazi katika serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Fred Matiang'i, ameweza kurejea hapa nchini kutoka Marekani, mahala ambapo amekuwa akichapa kazi na benki kuu ya ulimwengu, World Bank. Matiang'i anarejea hapa nchini amid speculation that he is going to vie for presidency. Nikijaribu kuangalia Matiang'i kufika kwake katika uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport, alifika saa 5:30 usiku na aliweza kukaribishwa na viongozi wengi pamoja na ulinzi mkali. Alafu tutapata nafasi ya kufika kwake Daktari Fred Matiang'i katika taifa letu la Kenya. Kipindi hichi cha holiday kuna kuja siku chache tu baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutangaza peupe kwamba yeye yuko jikoni, anazidi kuandaa mipango hapa kati ya Fred Matiang'i na Tembea, ama wakiwa wanaandaa mipango na Fred Matiang'i na Tembea. Tukuje mtu ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na viongozi wote akina Martha Karua uweza kuhakikisha kwamba wanakuja kumtoa William Ruto mamlakani. Tumesikiza Wakenya wanasema tupangane, tutafute serikali mpya mzuri ya kusaidia Kenya, na hiyo tunafanya na huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka na huyu Eugene Wamalwa, George Natembea, Fred Matiang'i. Rigiji yako hapo jikoni ndio na chora maneno. And I want to assure the people of Kenya, we have a formula to give you good leadership. So ladies and gentlemen, ni mengi ambao nimeweza kuandalia hapa. Tunaomba tuweze kupashana kwa undani kabisa, lakini kindly kipindi hichi cha holiday, kama kuna zawadi ambayo unaweza ukanipa, kama wewe ni mgeni, ni kupiga subscription.
Na kama wewe ni mtu ambao uliweza kupiga subscription kitambo, zawadi ambayo unaweza ukanipa ni kupiga subscription vile vile, ama kushare content zetu kuelekea kwa grupu 1, 2, 3. Mpashe jirani yako, mpe ujumbe huu jirani yako, ili tuendelee kukaa familia kubwa. Karibu tusonge mbele. Kuna picha mbili ambazo ninaomba tuweze kuziangazia, wapenzi watazamaji. Na bila kupoteza wakati, ninaomba tuweze kuangazia hii picha ya kwanza. And by the way, Matiang'i hakuweza kuzungumza kwa sababu kulingana na waelekezi wangu, wale ambao wako jikoni ya Fred Matiang'i, waliweza kunieleza kwamba Daktari Fred Matiang'i aliweza kuambia kwamba atazungumza hapo mbele. Wacha kwanza aandae mipango hapa na pale, alafu atakuja kuzungumza. So picha ya kwanza ndio hiyo, wapenzi watazamaji. Ukiweza kuangalia hapo ni viongozi wengi sana ambao waliweza kumkaribisha nyumbani the super CS Fred Matiang'i. Kwa umbali ninaomba tuweze kuangazia hawa ambao waliweza kufika hapa, zile sura ambazo unaziona hapo. Unaona huyo ni Fred Matiang'i, alafu kando ya Fred Matiang'i tuko na Secretary General wa chama cha Jubilee Party Jeremiah Kioni, ambaye aliweza kuenda katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport kuweza kumkaribisha Daktari Fred Matiang'i. Sote tunakumbuka kwamba mtu ambaye anaitwa Bwana Jeremiah Kioni amekuwa kizunguka kote nchini, aswa kuhakikisha kwamba anapeperusha bendera yake Fred Matiang'i. Vile vile tunajua kwamba Jeremiah Kioni amekuwa kikita kambi katika kaunti za Kisii pamoja na Nyamira kuhakikisha kwamba wanapanga mipango hapa na pale, jinsi ambavyo chama hichi ama hii presidential bid yake Fred Matiang'i itakuja kuonekana. Kando na hayo, kando na Jeremiah Kioni, hapo kando unamuona nominated senator wa chama cha UDA Gloria Oruoba. Gloria Oruoba alienda kumkaribisha Daktari Fred Matiang'i. Alafu ninaelezwa kwamba kando na hao viongozi, Fred Matiang'i alikuwa ameandamwa na ama ameweza kuongozana na family members wawili kutoka upande wa Marekani, ambao uliweza kuona wakisukuma mabegi zake. Kutoka hapo, wapenzi watazamaji, ni senator wa county ya Kisii Mr. Bwana Momoima Richard. Na sote tunakumbuka kwamba Richard Momoima yeye ndiye alikuwa wa kwanza kabisa kutangaza kwamba Daktari Fred Matiang'i atakuja kukua debeni kuhakikisha kwamba anawania kiti cha uraisi. Picha ya pili, ninaomba wapenzi watazamaji tuweze kuangazia hii. Tuweze kuangazia hii bila kupoteza wakati. Unaona hapo Fred Matiang'i baada ya kufika waliweza kuongozana moja kwa moja mpaka kwenye room moja katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport, because you know katika uwanja wetu wa Jomo Kenyatta International Airport uko na rooms ambazo viongozi wanatumia kufanya mikutano yao kabla ya kuweza kuondoka nchini Kenya, ama kipindi ambapo umeweza kuingia nchini Kenya kabla ya wao kuondoka na kuelekea zao. So according to my sources, ninaambiwa kwamba Fred Matiang'i aliweza kufanya mkutano wa zaidi ya dakika 20 wakiongozana naye
mtu ambaye anaitwa Jeremiah Kioni, Senator Richard Onyonka pamoja na Gloria Oruoba. Vile vile ukiweza kuangalia, ladies and gentlemen, kwa haya maelezo ambayo nimeweza kuwapea, mtu mwenye anaitwa party leader wa chama cha UPA, United Progressive inaitwa UPA ama nini, UPA chake Fred Matiang'i, United Progressive Alliance. Ukiangalia party leader mwenye anaitwa Nyaribo Amos, gavana wa kaunti ya Nyamira, hakukuwa hapa kuweza kumkaribisha Daktari Fred Matiang'i, na sote tunaelewa kwamba Daktari Fred Matiang'i anahusishwa na hicho chama cha UPA. Lakini sote tunajua karibu wiki mbili ambazo zimeweza kupita, mtu mwenye anaitwa Amos Nyaribo amekuwa kiandamwa na matatizo, aswa kutokana na kwamba kaunti yake ya Nyamira ipo na county ama ipo na parliament mbili, bunge mbili. Tuko na speaker wawili ambao wako na wanahudumu. Kwa hivyo basi pamekuwepo na mshike hapa na pale kujaribu kusolve. Maybe tunaweza tukasema kwamba Nyaribo alikuwa held somewhere. So ladies and gentlemen, kutoka kwa hizi picha ambazo tumeweza kuzizungumzia, kuna kitu ambacho unapaswa kuweza kukijua. Muonekano wa Jeremiah Kioni wakizungumza na Fred Matiang'i ni ishara tosha kwamba Uhuru Kenyatta ameweza kumpea Fred Matiang'i mkono kwamba gombea hichi kiti na wewe. Ni ishara tosha kwamba Uhuru Kenyatta amekwisha mpea baraka Fred Matiang'i kugombea hichi kiti cha urais. Na number 2, and this one, Fred Matiang'i must be very very careful. Na mimi si eti namharibia jina, but Fred Matiang'i must be very very careful. The presence of UDA nominated Senator Gloria Oruoba, Dr. Fred Matiang'i must be very careful, because I'm suspecting the government is planning to plant spies within Dr. Fred Matiang'i's cycle, starting from Jomo Kenyatta International Airport all the way to the meetings of Fred Matiang'i. Sijakataa Glory Oruoba ni miongoni mwa viongozi kutoka eneo la Kisii ambao wanamtakia mwenzao aweza kukua kiongozi. Na sijakataa siku za hivi karibuni Glory Oruoba amekuwa na matatizo mengi sana ndani ya chama cha UDA. Sote tunakumbuka kwamba kuna kipindi ambapo aliweza kufukuzwa kutoka ndani ya bunge kwa miezi zaidi ya 6 kwa makosa. Alafu alipoweza kurejea ndani ya bunge la seneti, akalazimishwa kuomba msamaha kupitia kwa msamaha ambao ulikuwa umeandikwa kwa karatasi na speaker, yani apology which was written by the speaker. Kando na hayo, Glory Oruoba, matamshi yangu, Glory Oruoba, what you have to know, is a close ally of President Ruto. Glory Oruoba is a close ally of President Ruto. So, I'm suspecting she might be a spy. Okay, you might disagree with me, but this is my view. Glory Oruoba might be a spy. So, the inner cycle of Fred Matiang'i must do what we call a thorough scrutiny. Kwa sababu, ukikumbuka vizuri, wacha niweza kukupea mfano. Mwaka uliopita, I think ni mwaka huu,
tuliweza kuona viongozi wa upinzani all the way from Rigathi Gachagua, all the way from Martha Karua, Jimmy Wanjigi, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka and Murara Kibaso waliweza kufanya mikutano, wakasema kwamba watakuwa wanaongozana kwenda mbele. Murara Kibaso alikuwa anaongoza vijana wa Gen Z pamoja na hawa viongozi wengine. Lakini wiki chache baadaye tunaona Murara Kibaso anajiondoa kutoka kwa ule mkutano, akisema kwamba ama kutoka kwa kile kikundi, akisema kwamba kile kikundi kilikuwa ni cha ukabila. Let me tell you, you might disagree with me, but you have to know this. Murara Kibaso was Ruto small in that group. Okay, you might disagree with me, but Murara Kibaso was President Ruto small, and he had to chip out after getting all the information on how these opposition leaders are planning to tackle President Ruto. Hicho ni kitu ambacho unapaswa kukijua, wapenzi watazamaji. Nimeweza kuona bloggers wa serikali wakisema kwamba Fred Matiang'i yuko na scandal mingi sana. Kama vile aliweza kuhusika kwenye Rivayala. Unaelewa kwamba kipindi cha Fred Matiang'i ndicho watu wengi waliweza kupatikana wakiwa wameuawa katika mto Yala. Let me ask you, who is clean in this country? Ni nani ambaye ni mweupe? Mimi mwenyewe vile niko hivi si mweupe. Ni nani ambaye ni mweupe? Matiang'i aliweza kuhusika ndio katika utawala wa Rais mustaafu Uhuru Kenyatta. William Ruto on the other hand has been involved in corruption cases, all the way from Gen Z's being killed outside parliament, hundreds of Gen Z's at least sasa hawakuweza kutupwa kwenye mito, wao walipelekwa mochari. Juzi tumeweza kuona katika mochari ya Naivasha walienda kuomba idhini ya mahakama kwamba waweze kuzika zaidi ya vijana 20 ambao miili yao iliweza kupatikana kipindi cha Gen Z. Naivasha, and I'm not lying. Pesa za Wakenya zimeweza kuibwa, zinafichwa Switzerland, starting from pesa ambazo zinakusanywa kutoka kwa wageni ambao wanaingia nchini Kenya, all the way from e-citizen. So ladies and gentlemen, both Fred Matiang'i and William Ruto, nobody here is clean. But kuna kitu ambacho hauwezi ukakificha kutoka kwake Fred Matiang'i. Fred Matiang'i is a performer, whether you like it or not. And I'm not campaigning for Fred Matiang'i. I'm not campaigning for Fred Matiang'i. But what you have to know, Fred Matiang'i is a performer. Angalia jinsi ambavyo alikuwa anachapa kazi. Compare to William Ruto. Nothing William Ruto will showcase that he has done since alipoweza kuingia mamlakani. Ladies and gentlemen, nikimalizia, this is my observation now. Number one, Fred Matiang'i must check his inner cycle. Matiang'i anapaswa kuweza kukagua ile team ambayo inamuandama. Isije ikawa kwamba anaongozana na viongozi wengi ambao wanataka kumfurahisha kwamba wameweza kuondoka ndani ya chama cha UDA ama serikali ya chama cha ama serikali ya Kenya Kwanza, wameingia upande wake, only to notice that they are spies. I think Fred Matiang'i knows all those things, knows how to identify the spy, because once a time he was a top CS. Number two, kuna kitu ambacho Fred Matiang'i anapaswa kukifanyia kazi. Anapaswa asipoteze wakati wowote, because William Ruto tayari ameanza kampeni. Na Fred Matiang'i anapaswa asije akapoteza wakati wowote.
iwe kwa mazishi, iwe kwenye makanisa, anapaswa kuweza kuonekana pale, angalau kuweza kujiuza. Unanielewa? Wakenya hapo nyuma, asio viongozi kama vile Silvana Sosoro, walikuwa wamesema kwamba hawawezi wakazungumzia kiongozi ambaye anapiga kampeni zake kutoka wapi? Kutoka United States of America. Sasa Matiang'i yuko hapa nchini. Kitu ambacho Matiang'i anapaswa kukifanya ni sasa Wakenya waweze kusikia kutoka kwa mdomo wake mwenyewe kwamba atagombea kiti cha urais. Hicho ndicho kinapaswa kutoka kwa kinywa chake Daktari Fred Matiang'i. Number 2, and this one is very important. Fred Matiang'i, kitu ambacho anapaswa kuanza kukifanya ni hichi. Aanze kampeni. Atafute chama. Awatangazie Wakenya kwamba sasa chama changu ndicho hichi ambacho nitakuja kutumia kuwania kiti cha uraisi. He start consultations with leaders. Let Fred Matiang'i start consultations with leaders. Alafu waone jinsi ambavyo wakati utakuwa. Kama anasubiri kampeni zianze 2026 ama 2027, anapoteza wakati wake. Already President Ruto ameanza kampeni. And one thing ambacho naomba niweza kumshauri Fred Matiang'i, mimi ni mtoto ndio, 27 years old, I'm heading 27 this year, but I can advise someone, asije akakubali kuuziwa uoga. I know serikali inajaribu kumuuzia uoga kabisa Daktari Fred Matiang'i, all the way wakisema kwamba aliweza kuhusika kwenye mauaji, all the way wakisema kwamba aliweza kupora pesa, all the way wakisema kwamba aliweza kuhusika kwenye matumizi mabaya ya afisi zake. Lakini kiongozi hapaswi kuogopa, anapaswa kusonga mbele. Kama wanataka kumkamata, wacha wamkamate. Wakenya wakiona Matiang'i ni mzuri, watampigia kampeni ama watampigia kura hata akiwa kwa jela. Ni nani anajua president wa Senegal? Diomaye. Anaitwa nani? I know one name, Diomaye. Niweza kuangalia hapa. Diomaye. Anaitwa nani huyo? Nisije nikaongea. Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye. This is a young president, a 45 years old young president. Do you know what? The former president aliweza kuwakamata na prime minister wa sasa hivi mwenye anaitwa Bwana Sonko. Aliweza kuwakamata akawafungia kwa jela. But wananchi waliwapigia kampeni. Aliwaachilia ikiwa imebaki siku 3 peke yake kura ziweza kupigwa. Lakini wananchi waliwapigia. So, what I will advise President or the incoming President Fred Matiang'i, asije akanunua uoga. Asonge mbele na mipango yake jinsi ambavyo alikuwa ameipanga. Sijui wazo lako ni lipi, unaweza kumshauri lipi Fred Matiang'i? Uwanja wa commenting section uko wazi. Let's engage. Wacha tuweze kuengage. Leo niko tayari, sina kazi nyingi, leo ni all day, niko tayari kureply kwa comment zako zote, tuweze kushauriana. Mshauri Fred Matiang'i kitu.